We live in a world where minds break in silence, not because they are weak, but because no one ever taught us how to listen. Mental illness doesn't choose a face, age, or gender. It can affect anyone. Yet women carry an unseen weight. Postpartum pains, silent battles through menopause, cries unheard at home, and loss that never named them. Rights exist on paper, yet fail in practice. All they ask is to be seen, not as a burden, but as human. Today, we choose to listen to the voices society often ignores, the vulnerable, the forgotten. Now, let's hear from the people who are a part of this journey. Sir, do you think law schools focus enough on the Mental Health Care Act? To what extent would you support this, as these are dynamic shaping legislations? For example, there's something called the least invasive or least restrictive practice that can be chosen by the person who is going through the illness. அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் வந்து செலக்ட் பண்ணாம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறத அந்த பர்சனை சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்லாம் நம்ம ஊர்ல வரும் நான் நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. யூ கைஸ் ஆர் சீயிங் இட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். பட் தென் அகேன் what I see with the act is a lot of challenges, because in a country like India, it's very difficult to understand or even appreciate the need for mental health care. So சாதாரணமாவே ஒரு விஷயம் ஒருத்தருக்கு போய் ரீச் ஆகணும்னா கஷ்டம். அதுல இந்த சமுதாயத்துல இருக்கிறதே கீழ் நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு ரீச் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Unfortunately, நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி தான் women நம்ம ஊர்ல ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். The problem doesn't really come outside. That is always the biggest problem. Having a legislation is probably easy, but execution of the legislation is where it becomes troublesome. Hushing it up and not speaking it. And in the hushing it up, வந்து ப்ராப்ளம் வளர்த்து விடுறது மட்டும் இல்லாம ப்ராப்ளம் சரி பண்ணவே விடாம போயிடும் அப்படிங்கறத என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். With my limited understanding of mental illness, it can come to anybody at any stage. But to get rid of it, to get it sorted or help manage it, you need people who know about it. வந்துருச்சு, நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆனா அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன சுத்தி இருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் மென்டல் ஹெல்த்னா என்ன, ஒரு இல்னஸ்னா என்ன, பிரச்சனைனா என்ன தெரியணும். அதுவும் விமன் சென்ட்ரிக்கா they are more prone to having mental health issues than men. Say for example, postpartum psychosis வரைக்கும் இப்பெல்லாம் இருக்குங்கிறாங்க. albeit being very rare, menopause causes some kind of mental illness அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு மென்னுக்கு புரியறதே கஷ்டம். இதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள பேச கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம லெஜிஸ்லேஷன்ல இந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம மென்ஷனே பண்ணல. இதுவே யூகே எல்லாம் எடுத்தோம்னா போஸ்ட்நேட்டல் அந்த ப்ரீநேட்டல் கேர்னு தனியா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சிருக்காங்க. குழந்தையும் அம்மாவையும் பிரிக்காம அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கூட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான் அம்மாவாலையும் ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும், குழந்தையாலையும் ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும். இப்படிங்கிறது லெஜிஸ்லேஷனோடைய மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க லெஜிஸ்லேஷன்லயே. நம்ம ஊர்ல இன்னும் அந்த டேர்ம்ஸே காயின் பண்ணல. சோ இதெல்லாம் முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா இதை ரீச் அவுட் பண்ணணும், இதுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். That is where the challenge lies with respect to mental. In a very multiple ways, we need to socially, domestically, and administratively try to find effective means to further this legislation. Have you ever seen movies or shows where schizophrenia is shown? Do you feel it was realistic? I mean, the first thing that I can think about is Shutter Island by K.C. Morgan, obviously. And I did watch a movie called Pi, which is about a mathematician experiencing schizophrenic episodes. So, with regards to your second question, which is whether it was realistic or not, I think it's more of a cinematic perspective, right? I mean, I'm not that great in cinematography, so I'll restrict my answer to whether the disease as a whole, the mental disorder that's shown, is realistic or scary. It is very scary to begin with. So, imagine things that fears you and you do something, but the consequence of it is very real. So I think that's one of the scariest things that I can think of. Do you think people around us generally react with kindness or with fear when they see someone mentally unwell? To be honest, people generally tend to get afraid when seeing them in close circle or proximity. According to me, there are two set of people, wherein one set of people distance themselves from the mentally unstable people. On the other hand, the other set of people feel sorry for them or feel sympathy for them. I personally feel afraid and distance myself from them, even though my mind and heart says that there is nothing to get afraid of them. So that's the general mindset of people around here. If you come across a person, any distress in the streets, would you stop to help or would you walk away? Why? I would definitely walk away if I was alone. But maybe if I was with my friends or family, then we might help them.
See, we see hundreds of people every day and they all have their own problems. But probably why I won't help them is because of how I was conditioned at home. My parents say, don't get yourself into trouble. Don't involve yourself in other people's problem. Go about your work and come back straight home. This is what we are taught. Ma'am, in your opinion, why is it important for the younger generation to know about mental health? Yes. See, mental health have always been one of those subjects which have hardly been discussed, not only just here but elsewhere. The importance of mental health basically grew very, very recently, and it's very important for all of us, not only just the younger generation but every one of us to know, because though there are very, very limited access when it comes to seeking help for mental health issues, but then maybe the awareness and removing the taboo related to the mental health per se might help the students to seek out for help. And there are various stakeholders who may play a very important role in ensuring that people are being taught with correct information and people have been provided with proper help to that disease. How do you think gender plays a role in shaping the public policy in this area? Okay. So, in general, when it comes to public policy, as we all know, it's largely been dominated by the popular interest or the needs of the society, in any given society. When it comes to understanding the gender in public policy, women, as we all know, have always been a secondary preference with regard to any kind of policy making whatsoever. Given that women are much more prone to mental health issues, there is an urgent need that the governments take up the issue of addressing the mental health issues of women and bring about a much more gender perspective plan which would address the very crucial aspects of mental health issues. Do you feel people with mental illness are often misunderstood by the society? Yes, I do feel that people with mental illness are often misunderstood in the society. Beyond that, it is an individual's introspection about this illness and the stigma and the societal stereotypes and the discrimination against the people with this mental illness. I think as a person who has personally experienced societal stereotypes, this is mainly because of the lack of awareness and understanding about that particular mental illness, and it could stem only from knowledge about it and also by recognizing and acknowledging this illness and talking about it instead of normalizing it. And I would also like to point it out that it is not a person with mental illness, rather it is a person enduring a personal health disorder. Sir, if you could change one thing about how we support and rehabilitate people with severe mental illness, what would it be? First, we need to understand that they are also human beings, right? So many of the times when we see severe mental ill person, we don't even recognize them as a human beings, right? So we see them as a degraded person and they're creating a lot of problems for others. But instead, if you look at them as a fellow human being, that would be the first way to recognize them as a human being. That would be first step to rehabilitate them. So once we recognize them as fellow human beings, we will take all necessary actions for rehabilitation. So that is the first step that we need to take. So this was my first ever ISUD event, and I've heard wonderful things about ISUD, and seeing the title itself, Vulnerable Yet Forgotten, it hits a form of like a string in your heart. You could feel the weight that the title itself carries. Hearing them speak was truly very captivating, and I did not expect to be this empowered after. Truly, I did not expect this event to change something in me today. So thank you ISUD for such an event. I'm a student of social work. So in social work, we always talk a lot about multidisciplinary approach and collaborative care. So when I came here, most of it was about multidisciplinary approach because we had a lot of panelists who are from different perspectives and different backgrounds, right? So I could see every perspective there in public policy perspective, social work perspective, psychiatric perspective, and as well as legal perspective. So when they all come together, they weave or they set like a puzzle when we are discussing is
specific issue, in this case it is mental illness. So my role here would be mostly concentrated on sensitization and information dissemination. So it will work on two levels. The one thing is like you are getting to know other fields and other fields' perspective, and that knowledge will help me in information dissemination with other people. The other thing is that we have a lot of internship and field works, and in field work we deal with people who and we get to know their real life experience, lived experiences, and these experiences are really crucial in sensitizing other people. So the major role I would be playing is like disseminating information about their experiences to my peers from different backgrounds, so that they would also get to know people are experiencing these kind of issues. I really want to, after I became an advocate, really want to contribute, like what is this, whatever we discussed in this forum. I think that is a true outcome I personally made myself. So I really want to contribute towards this underprivileged sector in the society. I have something in my personal idea, like how I really want to contribute to them. So all these things really making me to think in a new perspective, that really I'm taking away from this session. Thank you again, ASUD, for this arranging wonderful sessions. வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் இல்னஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி, அது வந்து பேசிக் லெவல்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் ஸ்கார், அதுக்கப்புறம் வந்து பேனியன், இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மென்டல் இல்னஸ் இருக்கிற பீப்புளுக்கு. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணதுனால எனக்கு வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஜூலை 25 வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரைட் டு மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இஃப் அ பர்சன் இஸ் அண்டர்கோயிங் இந்த மென்டல் ட்ரபிள், அவர் வந்து ஒரு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 30 days வரைக்கும் அவங்க வந்து வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 30 daysக்கு தாண்டிச்சுன்னா அவங்க வந்து ஏன் 30 daysக்கு வந்து இந்த பர்சனை வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நான் கெயின் பண்ணேன். Making fun of such people would reduce. So I want like every one of us to think about their situation, empathize and look into from their point of view and sensitize the total idea of their health, and without making fun of them, let's look at them in a different point of view, like they are also a human being in the world living along with us. Seeded into another term, I would say empowerment. We should really start empowering these people, and it also showed us a lot of ways to aid them, help them, and a lot of government schemes which would really help such people. So yes, the discussion actually brought a new perspective to especially students who can actually help these people. இந்த செக்ஷன் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு கேட்டது அவேர்னஸ் இருக்கா இல்லை ஸ்கீம்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி தெரியாது. பட் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு அப்புறமே என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, ஹெல்ப்லைன்ஸ் இருக்குது மென்டல் ஹெல்த்துக்காகன்னு சொல்லி தெரிய வந்து முக்கியமாக வந்து கலாநிதி மேம் சொன்னது மூலமாக லைக் 101 வந்து ஃபேமிலி ஹெல்த் சென்டர் இருக்குது, அண்ட் 104 மூலமாக ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் சென்டர் இருக்குது, எல்லாம் தெரிய வந்து. ஸோ இந்த சண்டே வந்து ஒர்த்தாக உட்காந்துதான்னு கேட்டால் ஒர்த்தாக தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் அவேர்னஸ் கொடுக்க மூலமாக நானும் நாளைக்கு ஸ்ட்ரீட்டில் அதை பார்த்தேன்னா என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். பிகாஸ் டு பி ஃப்ராங்க், பிஃபோர் நான் இது மாதிரி பார்த்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு கேட்டால் பயப்படுவேன், லைக் பார்த்துட்டு பாவப்பட்டு போவனே தவிர ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆஃப்டர் திஸ் செக்ஷன் ரியலி ஐ வுட் ட்ரை டு ஹெல்ப் தெம். அவைலபிள் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன், அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நான் வந்து அவேர்னஸ் கொடுப்பேன். ஸோ அவங்களும் எங்கேயாவது பார்த்தாங்கன்னா அவங்களும் முடிஞ்ச ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா அவங்க கொடுத்த ஷெல்டர்ஸ்லையோ இல்லை லோக்கல் ஹெல்ப்லைன்லையோ அவங்க முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவேர்னஸ் கிடைச்ச மூலமாக என் கிளாஸுக்கும் சரி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சரி இது மூலமாக அவேர்னஸ் கொடுக்க முடியும். Today, not only just caste discrimination, we do have stigma-based discrimination, tagging people that the mentally unwell people, they don't know anything, and we are saying that addressing them is not a big deal. So even though they are two humans, so we should address them. So as a community worker, I try to